Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Python. Una punta tayo sa Google, tapos type Tony Python, tapos itong beginner, then click nyo tong download. Oops, mali. Window, ito pala, install. Tapos depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Sa akin kasi sa D, automatic na yan. Tapos save sa drive, then open natin. Tayo lang natin matapos. Check natin kung meron na. Meron na. Wait lang natin matapos. Figure. Features. Easy to get started. Tony comes with Python 3.10 built-in, so just one simple installer in needed and you're ready to learn programming. And open natin, yes, then next, okay, next, then install. Yan, tapos na. Then after nito, open natin yung apps. Yan, finish. Yan, yun lang. Ganun lang kadali mag-download ng Python app sa PC or laptop. Yun lang. Thank you.